Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal dari Hulu Klang, asal dari Johor. Surprisingly, saya rasa Rafizi lagi muda sikit. Just to I assume that you're aware about the book so-called Revolution Mental by Ibrahim. Relevan tak kalau buku itu kita guna pakai untuk generasi sekarang, untuk for the new phase of Malaysia? Thank you. Soalan Kamal tentang revolusi mental. I have to admit saya tak baca penuh buku yang ditulis oleh Tan Sri Senu. Tetapi Tan Sri Senu dulu ketua pemuda kan. But I think apa yang kita perlu terima hakikat sekarang, things were different. There are two perspectives. There are two contexts to the question. Pertama ialah soal buku, kedua ialah tentang soal kandungan buku. Sekarang ini soal buku ni, saya rasa pendapat saya buku Revolusi Mental itu tidaklah begitu tinggi nilainya yang boleh bawa perubahan besar kepada masyarakat. That I have to. But at the same time, the spirit of it, iaitu bahawa masyarakat perlu terus ada anjakan dari segi pandangan kita, dari segi macam mana kita menilai keadaan. Itu adalah sesuatu yang dinamik, yang kalau ada buku atau tak ada buku ataupun tidak ada arus yang menekannya, it is a natural process in the society. Sebab itu any politicians or any society leaders, if you fail to take into account that in this today's world, oleh kerana maklumat itu berjalan dan tersebar dengan lebih cepat, if you fail to acknowledge that the society is much smarter than you, you are in trouble. The very first premise that you must accept in order to govern today's society is that society moves faster, society knows better, and society is going to be a lot more demanding than ever was. If you have that, automatically kita akan sentiasa menilai keadaan sekitar kita dan kita akan sentiasa berubah. Sebab itu ada orang selalu tanya, parti A, keadaan dia, pendirian dia macam ini. Apa pendapat, apa keadaan dia? Parti B macam ini. I am always of the opinion bahawa any organization or entity that wants to have a role in society must be fully cognizant of how the society works, and because of that, out of pragmatism, any political party, any entity, dia akan sentiasa berubah dengan mengambil kira pandangan terbanyak masyarakat. Sebab itu I think whether you take there is some premises dalam apa yang dibawa oleh Tan Sri Senu itu yang mungkin ada relevance today, but I think at the end of the day it's already a natural process that is happening. People will continuously adjust the way they look at society and issues, and so long as politicians understand that society moves faster and their demand is a lot more challenging now, and I think politicians pun akan mengambil langkah yang pragmatik untuk menyesuaikan keadaan kepada perubahan dan arus itu. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah tentang model race relations. Ada sedia. Satu ialah tentang integration, satu is about assimilation. It's an old age question. I can speak for myself. Saya nak mulakan, kalau terutamanya kita banyak di sini, kita banyak yang beragama Islam. You see, the greatest heights of Islamic civilization is when the state and is when the Muslim society at that time fully embrace multiculturalism and memberikan tempat yang sepenuhnya kepada masyarakat yang berasingan untuk memainkan peranan sementara mengekalkan identiti masyarakat itu. Sebab itu kalau saudara-saudara tengok, if you read history, if you read Ottoman Empire, the height of Ottoman Empire,
most of the biggest chunk of the government, intellectual and financial machinery of Ottoman Empire were drawn from the best of the best from all corners of the empire. A lot of the pashas of the Grand Wazir at that time were from different ethnicity yang masih lagi mengekalkan ethnicity dan identity mereka. Sebab itu saya bukan soal politik yang saya betul-betul yakin bahawa kekuatan kita adalah perbezaan. Our strength is the fact that we are different. It's precisely because we are different that we need to learn from each other. And because we continuously learn from each other, that is an automatic renewal process in the society yang tidak didapati dalam masyarakat-masyarakat yang homogeneous. Dan kalau bandingkan Thailand dengan Indonesia dengan Malaysia, mereka boleh adakan proses asimilasi ini kerana golongan minoritinya kecil. Di Indonesia contohnya, golongan minoriti Cina tak sampai 5% daripada 280 juta. Berbanding dengan Malaysia yang mana kumpulan terbesar, etnik terbesar iaitu Melayu Islam hanya 60%. 40% is actually of different ethnicity and different culture. Sebab itu there is no such thing as assimilation in Malaysia. Bila Tun Mahathir menyebut seolah-olah pendekatan yang diambil di Malaysia ini dengan ada ruang kepada golongan masyarakat Cina, India mempunyai identiti, cakap Tun Mahathir seolah-olah that was a conscious decision. That was a lie. It is not practical to assimilate societies given how big is and how prominent is the other ethnicities in Malaysia. Assimilation is never an option from day one. Ini yang UMNO Barisan Nasional tidak faham dan cuba berbohong dengan rakyat seolah-olah ini adalah pilihan mereka, that it is their right to decide, and therefore dia minta supaya golongan bukan Melayu berterima kasih kepada mereka. It is never a right. It is never an option kerana masyarakat kita ini golongan minoritinya itu besar, 40%. You cannot assimilate the balance of 40% into 60%. It just never works in any society or in any history. Sebab itu we should emulate, dan kita perlu terima hakikat bahawa kalau kita mengakui perbezaan kita itulah kekuatan, then we learn from each other, we select the best practices from each other. Sebab itu kombinasi perkara-perkara yang terbaik daripada masyarakat yang berbilang bangsa inilah apabila kita hidup dan bekerja sebagai satu masyarakat Malaysia yang bersatu, that will make us the best and the strongest in Southeast Asia and even in the world if you want. Sebab itu pilihan kita. Sebab itu dia bermula daripada pandangan adik-adik. Why should we concentrate on the difference and the negative? We should concentrate on the positive ones. Saya tidak nampak bahayanya apabila orang Cina rajin bekerja dan pandai berniaga. What is so wrong with that? Is it not incumbent upon us to learn and to emulate and pick the best practices from them? Dan bagi orang bukan Melayu pula, salahkah jika ditengok bahawa orang Melayu ini budayanya, lembah lembutnya, pertimbangannya kadang-kadang lebih panjang daripada yang lain? Itu kekuatan kita, and there's nothing wrong and to be ashamed of that. It is good if you combine the best practices, the diligence of one community with the pertimbangan, consideration of another community. That is the kind of culture yang kita patut wujudkan. And in fact, that is how America is built. America is built from taking of the best from the kind of different ethnicities and societies yang pergi ke Amerika Syarikat. Hence people talk about American dream. Saya tak naklah sebut kita ada Malaysian dream ke apa, that's going to be quite cliche. Tetapi sebab itu saya yakin masyarakat kita ini
dengan oleh kerana demografinya yang berlainan. Cara terbaik kita adalah dengan kita belajar daripada satu sama lain, emulate the best practices. Ilmu ini tidak pernah disebut hanya boleh belajar daripada sesuatu kaum saja. Ilmu ini universal. If you need to learn from the Jews, you go and learn from the Jews. Dia tidak sedikit pun melunturkan kita sebagai orang Islam dan Melayu hanya kita belajar daripada orang Yahudi. That the extent of at least my view when it comes to ilmu. Begitu juga kita dalam Malaysia. If we need to learn from each other, what's wrong? We learn and concentrate, focus on the positive ones, saudara-saudari. Your generation, I hope, will prove that if we do that, insyaAllah, Malaysia, a relatively smaller nation with about 28 million, is going to be the most progressive and the most successful nation in Southeast Asia berbanding dengan bangsa-bangsa.